Das ist ein Boot, das er gebaut hat, ein Rennboot für Regatten. Ich gehe jetzt ziemlich schnell durch diese Bilder. Er liebte es zu fischen. Das ist in Serenaka im Staat New York, etwa 1950. Hier ein anderes Bild, zeigt ihn als alternden Fischer. Das Bild ist nicht mehr sehr gut im Schuss. Das ist ein nicht identifiziertes Familienmitglied. Ich versuche schon lange herauszufinden, wer es war. Aber er gehörte zur Familie, denn Vater war auf dieser Reise nicht dabei. Ich weiß nicht genau, wann dieses Bild aufgenommen wurde, vielleicht in den 40er Jahren, wahrscheinlicher aber in den frühen 50er. Er hatte andere Boote, auch andere Interessen, eine Fischereiflotte. Tiefseefischen war eines seiner Hauptsteckenpferde. Das sind einige seiner Trophäen. Vater in der Mitte, den Mann links, den kennen wir nicht. Rechts ist der Vizepräsident der Morgan Guarantee and Trust Company. Wie man sieht, verkehrte Vater in interessanten Zirkeln. Das ist der Familiensitz in West Islip. Das Haus steht immer noch dort. Es wurde 1906 gebaut. Wir sind alle dort aufgewachsen. Und Andy Arnold behielt das Haus unter dem Familiennamen bis etwa 1940 oder so. Das Haus hat 23 Zimmer. Andy Arnold fiel irgendwann mal vom Pferd und brach ihr Bein und wurde von einem Jesuitenpriester und Schwestern wieder gesund gepflegt. Darauf wurde sie religiös und vermachte ihr gesamtes Vermögen und das Haus der katholischen Kirche. Die Kirche verkaufte das Haus später und es wurde in 6 Wohnungen eingeteilt. Es wird aber noch immer sehr gut erhalten, denn es ist offiziell als geschützt aufgeführt. Ich habe immer Probleme, ob es East Islip oder West Islip heißt. Ich glaube, es heißt nur Islip. Eine andere Ansicht dieses Hauses mit dem sehr großen Umschwung. Das ist Duncan, etwa 8 Jahre alt. Sie sehen das noch hellere Haar mit rötlichem Schimmer. Hier im Alter von etwa 10 Jahren, das ist der frühe Duncan. Und hier ist er mit 16 im Haus seines Vaters in Florida. Eine andere Persönlichkeit, das Haar immer noch rötlich, voller Schalk. Das ist auf seiner Schule die Diplomfeier in Marblewood, Connecticut. Er ist der 4. von rechts. Irgendwie hat er das ja geschafft. Wir haben erst vor kurzem herausgefunden, dass Marblewood eine Ausbildungsschule für die NSA ist, die National Security Agency. Was hat er da zu suchen? Und was vor allem weiß seine Mutter darüber? Sie hat ihn dahin geschickt, das ist schon wahr. Hier ist er nach Beendigung der Schule mit seinem Vater in Florida. Und hier sehen wir auch, warum Vater fast immer einen Hut getragen hat. Er ist fast vollständig kahl. Das war, bevor Duncan sich bei der Luftwaffe einschrieb und sein Haar dunkel wurde. Er trat 1968 in die Luftwaffe ein und blieb bis 1972. Er diente auch in Vietnam. Das ist eine längere Geschichte, da werde ich nicht drauf eingehen. Schließlich landete er beim Montauk-Projekt. Und er wurde dann auch versetzt. So um 1985 landete er beim USPA. Vater starb 1981 und dieses Bild wurde 1981 oder 1982 aufgenommen. Duncan hatte jetzt ein bisschen Geld. Er bekam das Strandhaus und kaufte sich einen Katamaran. Wenn man aber genau hinsieht, sieht man eine total veränderte Persönlichkeit. Ich habe andere Bilder, die möchte ich nicht mal zeigen. Auf ihnen sieht man eine so sehr verfinsterte Persönlichkeit. Total negativ. Und die zeigte sich vornehmlich in jener Zeit. Das Projekt ging zu Ende, er wurde daraus entlassen und er traf Preston früh im Jahre 1984. Ab da veränderten sich die Dinge. Dann habe ich ihn kennengelernt. Dieses Bild wurde 1986 aufgenommen und zeigen ihn bei seiner jetzigen Arbeit als Zimmermann, was er seit etwa 1984 tut. Und so sieht er auch heute noch aus. Hier arbeitete er am Haus von Prestons Vater. Dieses Bild wurde 1989 bei einem USPA-Meeting aufgenommen. Rechts ist Duncan, der nächste Mann kennen wir nicht. Links ist Frank Balloni, ein guter Freund von uns allen. This was not taken in the store. This was taken at the meeting put on by John Ford. I remember now. That was. No, whatever.
Yeah, the paneling was there, but it was like that at the other one too. Anyway, 1989, that was Duncan. Dies wurde im Oktober 1990 an der Whole Life Expo in New York aufgenommen, wo Duncan und Preston elektronische Geräte verkaufen wollten. Man sieht, es gibt kaum eine Veränderung in seiner äußerlichen Erscheinung. Was geschah mit dem Rest meiner Familie? Eine schwierige Frage, weil ich hatte nie mehr Kontakt mit ihnen. Zu Beginn von 1960 hatte ich in Neumexiko ein Grundstück gekauft. Dabei hatte ich auch diesen New Mexico Review abonniert. Als die August-Ausgabe 1965 erschien, drehte ich die Seite um und sah dieses Foto. Es war ein Hinweis auf die State Fair von New Mexico, aufgenommen im Jahr zuvor, 1964, um zu zeigen, was dieses Jahr auch alles wieder geschehen sollte. Hier ging es um einen Schönheitswettbewerb für Kühe. Und der zweite Mann von links, vorne kniend, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich wusste nicht, wer er war, aber das Bild hat mich doch fast aufgewühlt. Also musste ich 1965 an diese Staatsausstellung gehen, um zu sehen, ob er da wäre. Er war es nicht. Darauf habe ich die Ausstellungskommission mit Fragen durchbohrt. Sie konnten mir nicht sagen, wer er war, oder wollten es nicht. Wer waren denn die Teilnehmer? Das können wir Ihnen nicht sagen. Wer hat denn die Kür gewonnen? Ja, das werden wir Ihnen zuschicken. Das taten Sie aber nie. Wer hat denn die Aufnahme gemacht? Das sagten Sie mir und ich habe dann eine gute Kopie davon bekommen. Dies ist eine Vergrößerung aus dem Bild heraus. Dieses Bild hatte ich Preston gezeigt, kurz bevor er mich vertreten ging an der Ausstellung in New Hampshire im Oktober 1990. Die Aufnahme war schon 1964 gemacht worden. Ich habe aber Gründe zu glauben, dass dies Jeff ist, denn irgendwann habe ich herausgefunden, dass er in der Landwirtschaft arbeitet. Und es war ein Zufall, dass dieses Ding überlebt hat. Niemand wusste, wer er war, keiner konnte ihn identifizieren. Seither habe ich vielen guten Medien dieses Bild gezeigt, natürlich das größere, und gefragt, ob sie irgendeine Person sehen, die mit mir etwas zu tun hätte. Und alle zeigten sie auf dieselbe Person. Ich habe einige Male versucht, ihn zu treffen, es gelang nie. Preston meinte, es sei derselbe Mann gewesen, nur hätte er älter ausgesehen. Mit 47 verwundert das nicht. Lassen wir dieses Dia hier mal stehen und wenden wir uns der Theorie zu. Wir kommen später darauf zurück. Nun etwas Licht bitte. Was haben wir auf der Eldridge versucht zu tun? Etwas vom Ersten, was wir lernten, als wir 1940 unter John von Neumann studierten, war, dass wir nicht in einem dreidimensionalen Universum leben, sondern in einem fünfdimensionalen. Das sind mal die drei physischen Dimensionen und dazu als vierte Dimension, was schon seit 1931 von Ouspensky in Tertium Organum bis Einstein und anderen sehr gut definiert worden ist, die Zeit. Aber so einfach ist es leider nicht. Hier ist ein kleines Diagramm. Ich hätte diese gerne in Diaform, aber es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, es zu machen. Nehmen wir an, dies hier repräsentiert die drei Dimensionen, wie wir sie kennen. Und nennen wir sie D1, D2 und D3. Sie stehen alle rechtwinklig zueinander. Alles in diesem Raum entspricht dieser dreidimensionalen Struktur. Aber es gibt hier einen interessanten Punkt. Diese Dinge haben Dauer und Zeit. Ohne Zeitfluss würde nichts existieren. Ihre Existenz hängt von einer höheren Dimensionalität ab. Und diese höhere Dimensionalität ist die Zeit. Ich gebe die hier als eine gepunktete Linie an. Mit einem Pfeil, der angibt, dass ein Fluss existiert, und benennen dies als T1. Unter diesen Bedingungen steht sie rechtwinklig zu den anderen drei, aber das ist nicht die wahre Beziehung. Es ist ein Fließen der Zeit. Und dazu bräuchte ich nochmals das letzte Dia, darauf komme ich aber später noch zurück, um es genauer zu erläutern. Aber T1 oder die vierte Dimension ist nicht die einzige Dimension, die hier eine Rolle spielt. Es gibt noch eine sekundäre Dimension, die wir T2 oder Spinner nennen. Das ist ein Vektor, der rechtwinklig um T1 rotiert.
Anders ausgedrückt, wenn ich diesen Zeigestab als vierte Dimension annehme, rotiert T2 als Vektor darum herum. Aber T2 tut noch mehr. T2 ist eigentlich auch die Kontrollfunktion, denn dieses Ding hier bewegt sich als Helix, wenn man es mathematisch so ausdrücken will. Und während es sich so dreht, bewegt es sich wie ein Korkenzieher durch das Universum. Und die Vorwärtsbewegung dieser Schraube ist eigentlich die Zeit, die wir messen. Den Spinner messen wir nicht, wir messen nur T1. Unter normalen Bedingungen ist T1 eine Konstante. Die kann aber verändert werden. Daran haben wir gearbeitet. Was haben wir im Philadelphia-Experiment zu erreichen versucht? Wir haben mit elektromagnetischen Mitteln versucht, die Position der Schiffe im Zeitstrom genügend zu verändern, dass die Energie von einer Licht- oder Radarquelle ohne reflektiert zu werden hindurchgeht. Und ohne Reflexion der Energie, der Lichtenergie oder Radarenergie, gibt es kein Abbild. Alles, was wir sehen oder was der Radarschirm darstellt, ist reflektierte Energie. Ohne Reflexion sieht man nichts, ob nun etwas da ist oder nicht. Das war die Grundlage für das Unsichtbarkeitsfeld. Nun kommen wir kurz nochmals zum Dia. In dem Buch Wie erforsche ich die höheren Dimensionen von Zeit und Raum von Bielek, 1989 erschienen, sind mehrere interessante Zeichnungen. Diese hier, der Torus der Zeit, ist davon vielleicht die beste und die, welche am meisten erklärt. Er stellt hier mathematisch korrekt den von der Zeit gebildeten Torus dar. Die Zeit hat kein offenes Ende, sie ist eine geschlossene Schlaufe, wenigstens soweit wir das beurteilen können. Es ist auch, was Einstein sagte. Er hat ja gesagt, unter anderem, es gibt im Universum keine gerade Linien. Wenn wir eine gerade Linie hätten und wir könnten diese, sagen wir, aus der Brust aussenden und das weit genug und lang genug, würden wir uns in den Rücken treffen. Das ist zwar theoretisch gesprochen, aber es ist doch korrekt, indem wir in einem geschlossenen Universum leben. Und dasselbe gilt auch für die Zeit. Dieser Korkenzieher-Spinner kreiert die Zeitlinie, auf die wir uns beziehen, aber er tut auch noch etwas anderes. Er generiert die normale Realität, die wir in unserer Existenz kennen. Aber es existieren alternative Realitäten. Wenn wir 90 Grad um den Torus herumgehen, sind wir in einer anderen Realität, die der unseren zwar sehr ähnlich ist. Dort wäre das meiste genau gleich. Es würden vielleicht einige Menschen fehlen, dafür wären einige zusätzliche da, einige Gebäude sind anders und so weiter. Übers Ganze gesehen ist sie der unseren sehr ähnlich, denn sie ist ja demselben Zeitstrom angeschlossen. Nur mit einer Phasenverschiebung von 90 Grad. Wenn man also ein Objekt nimmt, zum Beispiel ein Kriegsschiff, und das um 90 Grad Phasen verschiebt, dann findet sich das in einer anderen Realität wieder. Wenn man die Phase nur einen Teil verschiebt, zum Beispiel 60 Grad, dann wird es unsichtbar. Es ist aber physisch immer noch vorhanden. Man kann hingehen und draufschlagen. Das ist, was wir damals zu tun gedachten. Seither hat die Unsichtbarkeit einige Verbesserungen durchlaufen, ebenso Veränderungen. Aber das war eigentlich der Hauptpunkt. Man kann so mehrere alternative Realitäten haben. Es gibt auch Absplitterungen von der Hauptlinie. Diese führen zu weiteren alternativen Realitäten, aber auch zu alternativen Universen. Das führt jetzt aber sehr tief in die Theorie hinein, da will ich im Moment nicht hin. Dazu kommt, dass ich das meiste auch nicht weiß. Es ist sehr, sehr kompliziert und abstrus. Aber ich dachte, Sie würden das vielleicht gerne sehen. Das entspricht ziemlich genau Einsteins einheitlicher Feldtheorie als ein in sich geschlossenes Universum. Preston hat am Freitag ja im Detail darüber gesprochen, auch über die Zeitfunktion und ihre Auswirkung. Nun können wir den Dia-Projektor ausschalten und die Lichter wieder einschalten. Wir haben noch ziemlich viel zu bereden.
Ich zeichne hier mal einen Grundriss der Eldridge. Ich bin nicht der größte Künstler der Welt, wie Preston es ist. I know. Neither of us are. Let's draw this sort of like this. So sieht das etwa aus. Hier links ist der Bug, rechts das Heck. Hier etwa in der Mitte war die Antenne, hier der viereckige Raum. Ich lasse vieles weg. Hier sind die Geschütztürme. Und eben hier in der Mitte diese große Antenne. Dann haben wir auch diese 4 Spulen hier, die Tesla entworfen hat und von Neumann auch eingesetzt hat. Außer dass er jeweils eine Dämpfungsspule darauf setzte. Denn wenn man von einem kontinuierlichen Wellensignal zu einem pulsierten Signal übergeht, würden diese Spulen laut aufheulen. 2 Spulen vorne, 2 hinten. Die hier bezeichnen die Geschütztürme, die kann ich jetzt auswischen. Diese Antenne in der Mitte, das war eine 4-Phasen-Antenne. Das heißt, sie hatte 4 Phasensegmente, die jeweils unabhängig von einem Sender gesteuert wurden. Jeder dieser Sender war von seiner eigenen Elektronikkette moduliert, die zurückführte zum Grundpulsgenerator, zum Nullzeitreferenzgenerator und so weiter. Diese Sender waren blockiert, sowohl in der Phase als auch in der Frequenzmodulation über den Pulsgenerator zum magnetischen System, waren aber sonst unabhängig. Das Magnetsystem bestand aus 2 riesigen 75 Kilowattstunden Generatoren, die elektronisch zusammengeschlossen waren. Aus Gründen, denen ich mich nicht mehr entsinne, hatte jeder von ihnen 5 Feldwindungen, zusammen also 10, und jede dieser Feldwindungen wurde von einer Reihe von 300 6L6-Röhren angetrieben. Das war also ein Total von 3000 Röhren mit ihren Buffern. Sie mussten den Strom modulieren, also ein- und ausschalten in diesen 5 Windungen. Und zwar so, dass durch die Pulsierung immer noch ein rotierendes Magnetfeld erstellt werden konnte. Diese 4 waren unter sich phasenverschoben, genau wie hier bei der Antenne. Und so hat man eine Verschiebung von 90 Grad zwischen den einzelnen für die Radiowellen und für die magnetischen Wellen. Sie überlappten sich. Aber wichtig war eben, dass sie pulsiert waren. Komisch, das wollte ich eben beschreiben. Jede Spule war etwa 1,80 Meter groß, oben etwa so breit, also etwa 20 cm, und dann konisch verlaufend nach unten, an der Basis etwa 90 cm. Sie hatten 2 Kabelzuführungen, waren in dem Sinn also nicht echte Tesla-Spulen, die nur eine Zuführung haben. Sie wurden direkt von den Generatoren gespiesen. Dazu war jede Spule noch von ihrer eigenen Verstärkerkette gespiesen. Und zwar über den Generator. Sie kontrollierten nämlich die Leistungen der Spulen durch 2 separate Gruppen von Schleifringen bei den Alternatoren. Und diese Feldwindungen kontrollierten die Phasenlage des gesamten Systems. Es ist alles sehr komplex, aber sie erreichten, was sie wollten, was die Magnetkraft anging. Wenn man diese also richtig in Phase hatte, generierte man ein Magnetfeld rund um das Schiff herum, was eigentlich ein Torus war. Und zwar ein offenes Toroid, ich werde das gleich noch aufzeichnen. Das Radiofrequenzfeld wurde innerhalb des Magnetfeldes aufgebaut. Die beiden interagierten, das eine hatte die doppelte Frequenz des anderen. Sie hingen beide mit der Pi-halbe-Sequenz zusammen, die für solche Phänomene auf der Erde grundlegend ist. Sie waren aufeinander abgestimmt und auf andere Mathematikgrundlagen, und das gibt ihnen ein Fenster. Wie bekommen wir es nun? Die meisten von euch wissen vielleicht nicht, dass es eine sehr seltsame Beziehung gibt, wie sie schon in der einheitlichen Feldtheorie dargelegt wurde, zwischen dem E-Feld, dem elektrostatischen Feld, dem G-Feld, dem Gravitations- oder Tachyonenfeld, wie man es nennen will, und dem H-Feld, dem magnetischen Feld. Ich habe es mal so gezeichnet, man kann es auch anders aufzeichnen, in anderer Form. Und dieses hier kann ich separat zeichnen, mit den Pfeilen nach innen deutend. Would be again your E
Das sind wieder die E, G und H-Felder. Die Kräfte wirken nach innen und interagieren mit der Zeit. Das heißt, wenn man E und H korrekt manipuliert, manipuliert man auch G. Und wenn man alle drei manipuliert, kreiert man einen Zeiteffekt. Das heißt, man verändert die lokale Zeit. Und was geschieht, wenn man die lokale Zeit verändert? Man verändert innerhalb des Feldes, nicht außerhalb, aber innerhalb, die Fließrate der Zeit. Nur ganz leicht. Und wenn man die Fließrate leicht verändert, verändert man die Stellung des Schiffes hier auf dem Torus. Hier ist ein Schnitt dadurch. Von hier normal, N, nach hier oben, etwa 60 Grad versetzt. Da muss man durch geeignete Mittel die Felder hier so stabilisieren, dass das Schiff hier festgesetzt wird und nicht aus unserem Universum hinausgeht. Dadurch wird die Unsichtbarkeit aufrechterhalten. Wenn man sich zu weit bewegt auf dem Torus, ist das Schiff in einer anderen Realität. Wie man das Schiff bei 60 Grad festsetzt, indem man die Spinrate der T2 in Bezug auf das Feld wieder auf ihren ursprünglichen Wert reduziert. Dadurch erhöht man nicht ständig die Frequenz. Man erhält diese erhöhte Frequenzrate nicht, sondern wenn man einmal die gewünschte Phasenverschiebung erreicht hat, geht man mit dem Spin wieder auf den ursprünglichen Wert zurück im lokalen Feld. Das geschieht vor allem durch die Hauptfeldspulen der Generatoren. Es ist ein sehr komplexes System. Es wurde enorm viel Strom benötigt, um diese starken Felder aufzubauen. Und das Personal wurde davon auch betroffen. Die unter Deck waren durch den Stahl geschützt. Außer zweien, die ab und zu Probleme mit Unsichtbarkeit entwickelten. Die über Deck wurden entweder irr oder verschwanden vollständig. Darüber hätte ich noch weitere Angaben. Also das war in etwa, was sie taten. Was war genau die Form des Feldes? Das war das große Problem. Als die ursprüngliche Arbeit begann, alles noch auf Papier, da bestand eine Wahl. Sie konnten entweder ein Toroid mit einem offenen Ende generieren. Dazu braucht es 4 gleichzeitige nichtlineare Gleichungen. Und die Form dieses Felden von oben gesehen sieht ungefähr wie ein Donut, ein Kringel aus. Und hier drin ist der Ort, wo sich das Schiff befand. Und von der Seite gesehen sieht man hier zuerst das Wasser, dann hier das Feld, wie ein Donut. Und oben strahlen verschiedene Aspekte noch hinaus, weil das Feld selbst ganz gut definiert ist. Und wie bei allen toroidalen Feldern sickert einiges hinaus. Und besonders in der Art, wie dieses aufgebaut war. Und dann ist ein Teil der Feldstruktur über dem Wasser und ein Teil unter dem Wasser. Und hier ist ein Schlüsselpunkt. Die magnetischen Feldspulen waren derart arrangiert. Ich zeige es hier mal auf. Hier ist eine Kabelverbindung und hier ist eine andere und das Ganze steht auf dem Deck. Und es weist nach oben. Dann gibt es hier oben ein Feld und hier unten ein zweites Feld. Da das Ganze gepulst ist, kann man das Feld so erhalten, wie man es wünscht. Dann haben wir also hier in der Mitte ein Magnetfeld, das H-Feld, mit dem einen Pol über dem Wasser und dem anderen Pol unter dem Wasser. Daraus ergibt sich ein monopolares Feld um das Schiff herum, denn der Pol unter dem Wasser war gedämpft und zählte deshalb nicht so stark mit. Außer dass das Wasser um das Schiff herum auch unsichtbar war. Es war aber nicht weg, es war noch da. Und obwohl das ein bipolares Feld ist, formten sie, was das Schiff betrifft, ein monopolares Feld über dem Wasser.
Dies war Teil der Forschungen Teslas und anscheinend gibt es darüber Akten, aber ich hatte noch keine Zeit, die auszugraben. So hatten sie also die Wahl zwischen dem Feld mit einem offenen Ende, also dem Toroid, oder, wenn sie es so gewollt hätten, aber sie entschieden sich dagegen, ein eiförmiges Feld, das geschlossen ist. In diesem Feld wäre das Schiff vollständig eingeschlossen gewesen und es hätte keine Möglichkeit gegeben, dass etwas von außen hereinkommt und mit dem Schiff interagiert. Während in dieser Art von offenem Feld etwas interagieren könnte. Und das tat es auch. Da hatten sie nun also ein offenes Toroidfeld mit dem Schiff in der Mitte. Und das kritische Datum war der 12. August 1983, wie wir viel später herausfanden. Die kritischen Daten sind 12. August 1943, 1963, 1983 und so weiter. Vor allem aber der 12. August. Die Erde hat auch ihre Biorhythmen, genau wie der menschliche Körper. Aber sie hat 4 davon. Und alle 20 Jahre haben die eine Spitze, die etwa einen Tag breit ist. Und dies geschieht eben am 12. August, obwohl man auch die Progression des Kalenders, des gregorianischen Kalenders in Betracht ziehen muss. Das bedeutet, dass bis zum Ende des Jahrhunderts wir etwa einen Tag dazuzählen müssen. Im Moment ist es so zwischen einem halben und einem ganzen Tag Unterschied. Diese Feldstruktur war eben offen für Interferenzen, für eine Zusammenkopplung. Was geschah denn also? Am besten mache ich eine Skizze. Hier, das ist die Eldridge. Es ist der 12. August 1943. Und dann die Zeitlinie in gepunkteter Form. Und hier ist der 12. August 1983. Ich zeichne einen Radarturm mit einer schönen großen Radarantenne oben. Das ist also eben 1983 und dann gibt es noch ein Datum in der Mitte, 12. August 1963. Und hier um das Schiff haben wir das Feld, das nach oben offen ist. Und hier ein großes Feld um den Radarturm. Das war viel stärker als das von 1943. Es wurde damals aber nicht von der Radarantenne aufgebaut, sondern von einer Spule im Untergrund, einer Delta-T-Funktion-Spule. Am 20. Juli war dieses Schiff ja getestet worden und da hat sich nichts eingehängt. Wir wissen im Moment nicht, außer Pressweise aus seinen Logbüchern, ob der Sender in Montauk 1983 am 22. Juli eingeschaltet war oder nicht. Aber selbst wenn er eingeschaltet gewesen wäre, es gab kein Einklinken mit irgendetwas. Als die zwei jedoch an dem Datum eingeschaltet wurden, gab es eine Verbindung. Und was geschah? Seltsamerweise hat dieses kleine Schiff, das heißt, so klein war es gar nicht, 1540 Bruttoregistertonnen, ist einfach weggeflogen. Es landete im Hyperspace, im Überraum. Ein künstliches Gebilde, das zwar mathematisch sehr gut definiert ist, aber was die Realität des Universums angeht, ist es für uns unbegreiflich. Die Eldridge ist also in den Hyperraum gesogen worden durch die Interaktion von diesen zwei Feldern. Jenes dort, also in Montauk, ist sehr stark verankert gewesen in Millionen Tonnen von Fels und so weiter. Und dieses Ding hier war nur 1540 Tonnen, also los ging's. Es ist also hier oben angekommen, war aber durch seine eigenen Felder vor dem Auseinanderfallen geschützt. Und solange dieses Feld intakt blieb, blieb auch das Schiff intakt und auch die Personen an Bord blieben intakt. Wir konnten es nicht mehr kontrollieren, das Ding ist uns davongelaufen. Also hängten wir den Kontrollraum ab, gingen nach draußen und sprangen über die Reling. Das Schiff war also hier oben in einer undefinierten Zeit, denn man kann die Zeit mit der Hyperraumfunktion nicht definieren. Wir zwei sprangen also über Bord und irgendwie sind wir hier 1983 gelandet. Es sprangen noch zwei weitere Menschen über Bord, aber die disintegrierten sich.
Unser Schicksal war wohl mehr als Glück. Man kann sagen, es sei göttliche Intervention oder es sei Schicksal, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Duncan und ich schon in Montauk waren. Ich habe ja als Bielek ab 1953 immer wieder für das Montauk-Projekt gearbeitet, bis 1983. Und Duncan war als Duncan Nummer 2 dort. Er war am 12. August 1983 physisch zugegen in Montauk. Ich war nicht physisch da. Mir war gesagt worden, ich solle für 2 Tage irgendwo wandern gehen. Duncan wurde irgendwo sonst aus der Schusslinie gehalten. Wir wurden dann zur Eldridge zurückgeschickt, wo wir uns Äxte griffen und das ganze Equipment zerschlugen, worauf die Eldridge wieder in 1943 im Hafen von Philadelphia eintraf, etwa 4 Stunden später. Wir wurden durch die Zeittunnel, die sie in Montauk installiert hatten, zurückgeschickt. Sie behaupteten ja, sie hätten die totale Kontrolle von Raum und Zeit. Wir traten durch ein Loch in der Wand, das etwa 2,5 Meter Durchmesser hatte und erleuchtet war, kamen durch eine Art Tunnel und landeten wieder auf dem Deck der Eldridge. Wir sind offensichtlich nicht geflogen. Das Schiff war im Hyperspace und irgendwie wussten sie, wie sie mit ihm die Verbindung aufnehmen konnten. Fragt mich nicht wie, ich habe keine Ahnung. Von Neumann weiß es vielleicht, aber dieser Tage spricht er nicht sehr viel. Die erste dieser Reisen war ziemlich entsetzlich. Bei der zweiten wussten wir, was kommt, deshalb hat es uns nicht mehr so viel ausgemacht. Es war bloß so, als wir zurückgingen, fielen wir durch eine Art Tunnel. Das war ein sehr komisches Gefühl, wie wenn man oben in einen Lichtschacht hineinspringt und der Lift ist nicht da. Und dann fällt man runter, schlägt zwar nicht auf, wie wir es taten, aber dieses Gefühl des Fallens, es ist auch dasselbe, wenn man aus einem Flugzeug springt mit einem Fallschirm, bis sich der Fallschirm öffnet oder man gegen was aufschlägt. Es ist so eine Art Schwerelosigkeit. Das ist eine gute Frage. Da war natürlich Luft auf dem Schiff. Aber als wir weg waren, was dann geschah, wissen wir nicht. Es dauerte auch nicht so lange und man kann gut überleben für 2 Minuten ohne Sauerstoff. Es war weniger lang, ich denke 1 bis 2 Minuten. Und auch jemand, der nicht gewohnt ist, den Atem anzuhalten, kann 1 Minute lang überleben ohne Sauerstoff. Wie es physiologisch genau geschieht, weiß ich auch nicht. Im Jahr 2003 haben wir einen weiteren potenziellen Verbindungspunkt. Ich glaube nicht, dass die Eldridge da sein wird mit den Geräten, die es dazu braucht. Aber Montauk gibt es immer noch und es ist auch wieder in Betrieb. Montauk arbeitete wieder ab August 1992. Am 17. Januar 1993 gab es eine Explosion, die die Arbeiten unterbrach. Eine weitere Explosion gab es am 17. Juni. Im Moment ist Montauk nicht in Betrieb, aber wir wissen, dass sie fieberhaft daran arbeiten, die Maschinerie wieder in Gang zu setzen. Denn am 12. August 1993 haben wir einen dazwischenliegenden Fensterpunkt. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr davon und dann müssen wir uns der Zeit zuwenden. Also zeigen wir hier einmal 20 Jahre, hier links 43, rechts 63, dann gibt es dazwischen einen Fokuspunkt nach 10 Jahren, 1953. Nun nennen wir dies 83, nein, ich nenne es lieber 2003. Und hier links ist 83, dann ist hier die 10-Jahre-Periode in der Mitte 93. Das wäre dann am 12. August diesen Jahres. Dazu gibt es noch 5 Jahrespunkte, an denen nicht viel geschieht. Aber der Punkt in der Mitte, der ist aktiv. Und dort kann man auch interagieren. Wir sind zwar nicht sicher, aber wir haben den Verdacht, dass sie versuchen, den Zeittunnel von 1983 bis ins Jahr 2003 zu verlängern. Denn im Jahr 2013 gibt es eine solide Wand. Und hinter diese Wand können sie auch mit der Zeitmaschine nicht gucken, sie können überhaupt nicht viel unternehmen dort. Damit soll verhindert werden, dass diese Ära sich bei der Ära jenseits der Wand von 2013 einmischt. Darüber könnte ich noch einiges sagen, aber das würde zu lange dauern und ich müsste auch einige vertrauliche Informationen preisgeben.
Auf jeden Fall denken wir, dass sie versuchen, über diesen Zeitpunkt hinauszukommen. Sie beklagen sich auch, nicht bei mir, aber bei Pressen darüber, dass sie mit der Zeitmaschine nicht darüber hinausgehen können. Und sie wissen nicht, was jenseits von 2013 passieren wird. Und die Mächtigen der Welt und die Leute von der neuen Weltordnung, die machen sich Sorgen. Wie können wir unsere Macht beibehalten? Wie können wir jenseits von 2013 weiter operieren? Sollen sie sich bloß Sorgen machen? Well, I can say it's tough. Okay, that is really what's going on now with the 93 thing. You have this 10-year. Das ist also, was hier geschieht. Wir haben diesen 10-Jahrespunkt in 1993 und diesen Punkt gibt es zwischen allen anderen Daten auch. Jetzt schauen wir uns nochmal das Problem der Zeit an. Die Manipulation von Zeit und ähnliche Dinge. Ich werde mich kurz fassen und dann soll Preston weiter darüber reden. Es gab in dieser Geschichte viele Durchbrüche. Als sie das Philadelphia-Experiment 1947 neu aufrollten, wurde von Neumann gebeten, zu versuchen herauszufinden, was wirklich schiefgelaufen war und ob man irgendetwas davon noch retten könne. Also hat er erneut das Projekt aufgegriffen und hat dann auch herausgefunden, dass das Problem eigentlich gelöst werden könne, weil es das menschliche Element war, das das Problem darstellte und nicht die Apparate in Bezug auf das Schiff. Und wie kann man sich an die Zeitreferenz jedes Individuums anklinken, die seit der Zeugung von jedem Menschen besteht, ob er nun in dieser Zeit oder in irgendeiner anderen Zeit lebt. Wenn der Körper als funktionierender Fötus erschaffen wird, besteht schon eine Zeitmarkierung, an die sich die Seele, die den Körper mal übernehmen will, andocken kann, damit sie nicht irgendwo herumfliegt. Dann wird man geboren, geht durch sein Leben, hat seine Freunde und Bekannte und verlässt nicht einfach diesen Zeitstrom und geht woanders hin. Wenn man nun aber diese Zeitmarkierung verliert, und genau das geschah vielen Menschen auf der Eldridge, wo die starken elektromagnetischen Felder diese Zeitmarkierungen zerstörte, dann fangen sie an, in der Raumzeit herumzuschweben. Und zwar sowohl physisch als auch mental. Sie schwebten in ihrer Zeitreferenz und während das noch gut ging, solange die Felder intakt waren, als dann die Apparate zerstört wurden und die Eldridge zurückkam nach 1943, kollabierten die Felder und die Kontrolle über diese Individuum wurde verloren. Einige endeten in dem Metall der Decks, einige verschwanden einfach überhaupt und einige wurden für andere Projekte weggezogen. Es gibt auch Nachfolgeprojekte. Von Neumann hat das Problem gelöst und hat 1953 einen vollständig erfolgreichen Test durchgeführt. Da wurde das Projekt neu klassifiziert unter dem Namen Projekt Phoenix. Das ist ein Name, der für sehr viele Projekte hinhalten muss. Das sind Projekte über virtuelle Realitäten, über Gedankenkontrolle und einige andere. Wir selbst kennen nicht alle Projekte, die in Montauk durchgeführt wurden. Wetterkontrolle ist eins davon. Das begann in Brookhaven. Als sie dieses Problem endlich gelöst hatten, natürlich waren sie durch viele Generationen gegangen, waren die Geräte klein genug, dass sie in den Flugzeugen einsetzen konnten. Heute gibt es sie auf allen Marinekampfflugzeugen, auf den Israeli-Kampfflugzeugen, auf den B-1-Bombern, auf den B-2-Bombern, auf der SR-71, auf allen großen Flugzeugträgern. Wir haben keine Ahnung, wo überall sie einbauen können. Aber wir wissen, dass es jetzt ein so kleines Gerät ist, dass man sich an den Gürtel hängen kann, einen Schalter drehen und man ist unsichtbar. Und der Geheimdienst nutzt sie. Ich wäre nicht überrascht, wer alles über die letzten 2 Tage hier drin war. Dies ist Teil der heutigen Forschung über Unsichtbarkeit, Zeitverschiebungen, Zeitmanipulation, Zeitmaschinen. Noch einige andere Dinge geschahen in den 50er und 60er Jahren. Die Entwicklung von Transistoren und von Halbleiterelementen. Und ein nettes kleines Ding, das in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, war ein Germanium-Transistor, der als Oberflächenbarriere-Transistor bekannt wurde. Er wurde auf mehreren parallelen Wegen entwickelt. Es gab viele Papiere darüber, so ab 1958 etwa. Die zeigten alle, wie man sie herstellen konnte. Das waren Germanium-Elemente, bevor man auf Silikon umschwenkte.
Silikon ist eine ganz andere Geschichte. Diese jedoch hatten sehr eigentümliche Eigenschaften. Wir haben dies zufällig entdeckt. Oder vielleicht sollte das so sein. Dass wenn dieser Transistor zusammenarbeitet mit einem anderen Gerät, einer Spule, er auf einfachste Art ein zeitmodulierendes Feld herstellen kann. Ich zeige schnell das Diagramm auf. Sie sehen, es ist ein ganz einfaches Gerät und es ist auch sehr tragbar. Wir beginnen mit einem Oszillator, dann kommt der Transistor. Heute, glaube ich, legen sie minus 9 Volt an. Dann kommt eine Spule und die wird geerdet. Und hier braucht es noch eine Frequenzkontrolle. Dieser Transistor wurde speziell unter Regierungsaufsicht entwickelt und fast 100% der Transistoren gingen auch an die Regierung. 1971 gaben sie die Produktion auf, da gab es noch über 500.000 von diesen Dingen, die nicht zerstört worden waren. Sie wurden irgendwo versteckt. Dies ist eine spezielle 4-Pi-Spule. Wenn man das Gerät einschaltet und eine Frequenz einstellt, die eigentlich die Schwingungsfrequenz der SPI 55 Vierkantwelle ist, und um das jetzt einfach auszudrücken, man schaltet dieses Gerät hier ein und aus, und durch die Art und Weise, wie es Strom durch diese Spule schickt, baut sich hinter der Spule ein Delta-T-Feld auf. Und das ist ein zeitmodulierendes Feld. Preston, möchtest du jetzt mit der Theorie weitermachen? Und nachher werden wir es demonstrieren. Und ich sage, demonstrieren. Das ist sehr schwierig für mich zu erklären. Ich glaube, es blieb im Hyperspace. Und einige andere Daten, die in der Zwischenzeit hervorgekommen sind, zeigen, dass in Hyperspace noch andere Sachen herumflogen. Einige Flugzeuge, Unterseeboote. Ich vergaß übrigens zu sagen, dass die Deutschen während des Krieges am selben Problem arbeiteten. Und sie haben einige Unterseeboote an ihre eigene Version des Projektes verloren. Und wir hatten 3 Zerstörer, die im Marinehafen von Philadelphia ausgerüstet worden sind. Einer davon war die Eldridge. Über die anderen 2 weiß ich nicht viel mehr, als dass sie im Marinehafen von Philadelphia ausgerüstet worden waren. Eines davon sank während eines Tests bei den Azoren. Was mit dem dritten geschah, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch in Montauk aufgetaucht, ich weiß es nicht. Okay, before we go into the actual workings of the transistor, let's first go deeper and heavier into the delta T function. What is delta T? Delta, of course, is change. T, of course, is time. Change is modulation. Now, how do we get delta T? This can be yielded from essentially a transform, which is a function of frequency going to a function of time. How do we get this? I'll have to erase the beginning of the antenna here. Let's consider what really this is all about. If we have, let's call this our delta function here. This is yielded from essentially a summation
n equals 0, n equals infinity. This is essentially functions of frequency coupled with time sub 0 crossed by time sub infinity. This, of course, will give you almost an infinite series. It'll just keep going on and on and on and on. This series turns out to be holographic. So we could essentially limit this by a bandwidth. What we're doing here is we're taking a frequency transform, crossing it, processing it by a cross of t sub 0, cross of t sub infinity. What is t sub 0? This, of course, is the center of the torus. T sub infinity is the edge of torus. If you remember from my lecture on Friday night, I drew the time torus, the whole time enchilada. I really don't want to go through this because this will take a lot of time to explain once again. So what do we actually end up here with? We'll end up with essentially multiple integrals, 0 to t sub 0, 0 to t sub infinity. This is now a delta t. This is now the function inside here is essentially our frequency transform times t sub 0 cross t sub infinity. Now, we got to put a constant out here. If we don't put a constant out here, this whole thing falls apart. This is going to be another cross with gravitation. Any move from time to time away so that the camera can take the formulas for the power of Okay. Now, what we're getting at here, have to excuse me, I'm recalling this all from memory. I did not expect to do this, so I didn't bring a stack of notes like that to try to reduce to something simple. We again have to put this, which is essentially, now we also have to put in delta t, I'm doing backwards. So is the T0 D sub t, d sub 0, d sub infinity, and d sub frequency. And we have to also put in here a third integral, which is minus f to plus f, which represents the bandwidth. Remember, we're talking here infinite bandwidth. This is holographic. You can take a limited slice of this bandwidth and you'll still get the delta t function. the T0 and T infinity along the T1 or T2 dimension? No. T0, again, is the center of the time torus. We're on a manifold that goes from the edge to the edge of the time torus. As those spinners, as the twisters rotate in the time torus itself is a closed-end spinner. As those twisters twist, they create tangents, which create manifolds in the edge, in the center, where they all cross multiple manifolds. That T sub is 0. Now, the outer edge of the torus is T sub infinity. Are you referring to those as vectors then, and the vector product? Yeah, this is all vectors here. We're doing essentially a scalar vector cross product. Because, okay, yes. On this integral equation here, could there be another integral for the gravity function? Yeah, right here. G is an overall integral. That essentially is del
cross E cross B I'm not sure if I'm putting this down exactly correct. This is a triple del cross product G. Now you got to put here all this crud for J, omega, epsilon, mu, and the gravitational constant, which is usually little g. You got to add that all on at the end of this. This is equal to what, people? 0, real, and plus or minus I, J, K. I is T sub 0. J is T sub infinity. K is your gravitational constant again. Well, this is telling us we have to sum these all things together. We can pick this out. All this drops out. And we get essentially that electric vector crossed to a magnetic vector is through a curl, or the del function, and you curl again to get to the gravitational vector. You got to take this, substitute this up there. This thing keeps growing bigger and bigger. Now, this F sub t, what is this? This is a frequency transform. Now I have to erase the blackboard. Everybody got it before I erase the blackboard. Because I've run out of space. Tell us again what n and equals 0 and what that's Here? Yeah. This is the initial summation of your frequency, time 0, time infinity, where you're going from the 0 harmonic to the infinite harmonic. This is everything. This is the whole universe. Well, of course, we're limiting the bandwidth. So now we're breaking it up into integrals where we go from a minus f to a plus f, which is giving us the bandwidth factor, because our systems are not infinite bandwidth. At least not yet. Here, let me put this back. Guys, on the first few rows, dive a little bit under so that you know the last row of the formulas. Maybe what we should do is bring the blackboard up here. Okay, hang on. Just gonna get rid of this chair. You ready? Good. They get the stand, we'll get the blackboard. My hand is okay. Okay, to the side, the slightly Okay, everybody got this? You mean to have a cross operation with the J? Mm-hmm. That G vector, electrogravitation, is very important in this. You don't have a cross indicated in there. Yeah. That's lower equation. Right here. No, that next one down. The curl equation. Yeah, you're right. Sorry about that. What is the O on the that top sigma formula, the O after F sub F? This is a mathematical function. Another thing, you know, the first one is the weather rider domain.
Okay, can I go now continue? Yep. We now going to go into a little bit of theory on delta pulses. I'll repeat that. Microphone. I'll repeat it. I only have two hands. Okay, now we got to go into some theory on Dirac delta pulses. What is a delta pulse? You have amplitude in this direction, whether it's voltage, current, whatever, it doesn't matter. You got time this way. You go along, all of a sudden, you get a spike. It goes up, comes down on the same spike. Let's now expand this. It comes out a nice square rectangular pulse. The true Dirac delta pulse, in theory, is pulse width. It's the limit of the delta P is delta pulse. It's the limit of the frequency transform as pulse width goes to 0. Now you're taking this thing and you're shrinking it to 0. What happens, engineers in the audience, when you shrink this pulse width to 0? The bandwidth of the pulse goes to infinity. It starts at the rep rate of the pulse that goes to infinity. Now, consider this. What's the tan? What's the tangent of 0? 0. What's the tangent of 90 degrees? Infinity. So what is this telling us? In the orthorotation world that your tangent represents, because the tangent goes like this, 90-degree rotation is you're going from 0 to infinity. So that means, what this means, if we take our limited bandwidth and generate 2 or more 90-degree functions, we can now take that limited bandwidth and make the pulse appear to be a true Dirac delta pulse. This is how the delta T antenna works. Delta T antenna, to review, of course, is a triple delta loop. And it ends up being the double pyramid shape. X, Y, and Z. What is this thing? A loop this way. A loop this way. A loop this way. We got 3 delta loops, orthogonal, right angles to each other. Now, if you remember, we had our multiple cross products involving electrogravitation, T sub 0, T sub infinity, and our infinite frequency transform with the frequency coefficients from n equals 0 to n equals infinity. We can't do that. We got to go from n equals 0, that's your DC component, to some finite boundary, maybe 20 kilohertz. So now we're going to have an integral equation. 0 here, 20 kc here. Take it every hertz, so it means you got 20,000 steps in your integral for your limits of integration. This is 0 to t sub 0. This is 0 to t sub infinity.
Now we're going to put in here our delta of n. This would be n. We're going to put in our frequency, our transform of frequency. We're going to put in our t sub 0, which actually is the tangent of 0. We're going to put in our t sub infinity, which is actually here, tangent of infinity. Yeah. So this has to be tangent of 90. I'm no better than any of your other college instructors. We all make mistakes. I'm not alien, no more than anyone else in this room is alien. Now also, I don't know what the correlating equality is, but we have, I'm going to show it this way, G, your G vector. What I'm saying here is we don't understand the proportionality, but we don't need it to bend time. Now, considering that this is tangent of 0, as long as we have some function that is referenced to tangent of 0, or t sub 0, we can satisfy this. Tangent of infinity, t sub infinity. How do we get t sub infinity? This is something I have grappled with for years. Last night, while trying to sleep in this hellhole, I finally remembered how it was done. Anyone know what white noise is? White noise is a frequency transform with all frequencies in it. It's a group of Dirac delta pulses of different rep rates superimposed to make this broadband. So now, to make this broadband function, we call white noise. White noise is 50% correlated to anything and everything. Our reality is 50% correlated to the entire white noise function. Our reality, if you look at it as the whole enchilada, what do we come out with? It's fractals, right? Fractals. Now, if you take fractals over the entire limit, 0 to infinity, what do you come up with, people? A broadband noise-like function. So any Gaussian type white noise source which is magnetically focused, since remember the last lecture I gave, we spoke of the magnetic field as being potential field 90 degrees away from us. You have to have a special white noise source which is magnetically focused. Is a T sub infinity reference. So now this is Tesla's whirligig, as I call it. This is white noise. What is Tesla's whirligig? This is what we call our zero-time generator. If you remember, any of us familiar with the history of Nikola Tesla, he worked with all sorts of resonance. Or another friend of mine says resonance. What he discovered is if you get two inertial rotating masses, inertially rotating, if you can relate the mass of the two objects, where the mass times the rotation of one is an integer relation to the mass times the rotation of the other. They're going to sync together through gravity. So what he built was a motor generator where the speed of the motor times the inertia of all the rotors in the motor generator was inertially matched to the rotation of the Earth.
This was developed for the FAA in the 20s, because back in the early 20s, FAA was developing landing systems. They had to have a reference that was constant all over the Earth. They didn't have good crystals in those days. LC oscillators drifted like an SOB, as we still have today. So he decided to make this weird motor generator locked up onto the rotation of the Earth. Figuring the Earth is rotating the same everywhere, you'll have the same frequency everywhere. I have a number of these devices. Al has one in his possession also. They were built for the FAA in the 60s and the 50s. You turn the thing on, you hear the thing speed up, it whirls its way up, and then you hear it lock in. It doesn't lock into the power line. Why? It's a synchronous motor that they drive it with. 1800 RPM, which is a 4-pole motor on 60 hertz, or 30 hertz rotation. Now, I've taken that reference generator and operated that thing from 58 to 62 hertz. Its output frequency did not change once it locked in. Now, when you went below 58 hertz, 57 something, it dropped out of lock, and then the motor tracked the frequency, and when you went above 62 something to 63, same thing happened. So this generator is locking in to something besides the power line frequency, or else you wouldn't have that window where it doesn't change its frequency, the output frequency. Now, this locks to the rotation of the Earth. The Earth is now inertially locked to the rotation around the Sun. The orbit of the Earth is inertially locked through the inertia of the Sun and the Earth to the rotation of the Sun. The rotation of the Sun is inertially locked to the rotation of our galaxy around the center of our galaxy. The center of our galaxy is inertially locked to the rotation of our reality. Now, people, what is the center of our reality inertially rotated, inertially locked to? Yeah. 0 time. So this Tesla whirligig is a 0 time reference. We have our white noise, which is a T sub infinity, an infinity time reference. Now, what do we do with gravity here? What do we get if we do a cross product of these? Does anyone know? I know, it's difficult. You get a 90-degree rotation. Yes. Now, what is cross? A nonlinear function, a mixer. If we had about 16 hours, I could explain the math behind it. You're just talking about two tangent functions, 0 and infinity, 90 degrees. Gravity is the crossing of no activity with all activity. You create a rotating vortex wind between the 2 points. Remember, we just said that 0 time is T sub 0. Time infinity is the tangent of 90, tangent of 0. We got the tangent of 0 here. We got the tangent of 90 here in the white noise. Now we got to take this one off. Well, I'm going to leave the antenna in delta T. Now I'm going to show you how to make this device. Although this is a lot bigger than the device we've made. We'll get into how we make that device later. I'm telling you at this point, I'm showing you the secret of time. Time modulation. Okay, let's put over here our 0 time reference. This has 2 outputs, 30 hertz, fixed, and 30 hertz, phase variable. If you look at the Tesla 0 time reference, it's got a big knob on the front and a dial behind the window that says 0 to 360 degrees. There's 2 30 hertz alternators.
one is rotated by this knob and dial. So you can gain precise control by rotating the two generators to each other, which relates to the Eldridge out. Because they're now changing the rotation by changing the fields. In this case, they rotate the entire field mechanically. So it's got two outputs, 30 hertz, reference phase, and variable phase. We take these two outputs, we put them into mixers. Now, we take our white noise generator, our general radio. I think it's an 1863, if I recall, which is a little box about that big that has a Gaussian noise tube in it and two 6AQ5 amplifiers with its levels and a level control meter for its output. Has bandwidth limitations. This thing can go to 500 kilohertz bandwidth or 20 kilohertz, or I think it's 5 megahertz also. If I remember, it's an 1863. Get the old GR catalog and look up their Gaussian noise source. This thing, general radio, this thing is available in the surplus market, a dime a dozen. General radio must have made trillions of these things. You modulate with the white noise output. But also you have another tap. Now, what do we do next? The function you're going to put into the delta time has to be a quadrature function. Another mixer. Two mixers. This is going to be f sub x, and this is going to be f sub y. This is the dual output from the Montauk chair system. They're a quadrature, two outputs are right angles to each other. Then we go here to two amplifiers. This one becomes the Y amplifier for the Y loop. This one becomes the X amplifier for the X loop. Here and here. So what are we doing here? We are taking our cross product function that you're using to generate the frequency transform you want to broadcast. Putting it in here, driving it to the two sets of coils, X and Y. This is going to create your twister, a rotating, very small donut where the diameter of the donut essentially is zero. If your bandwidth is infinity, but it becomes 1 over the bandwidth. Now, what do we do with Z? It's very simple. Another amplifier to Z. This takes our twister and makes it into a spinner around the antenna. Now, by crossing the two functions, you can now remember, I was talking of taking delta functions of a particular bandwidth. Because you're crossing the two delta functions with 90-degree loops, this will be like multiplying the two tangents together. And this will give us, operation-wise, an infinite bandwidth outside the antenna. You'll get an infinite bandwidth. What are we generating here? A vortex. Because of the fact that this rotating vortex is built up of a frequency transform function, which by the activity of the right angles of the antenna, 3 right angles now, it's all going to appear to be noise. Because we're modulating our signal with a noise gated by the 30 hertz. They are coming from a computer, a mind amplifier. This is your function that you're broadcasting into the time domain. I'm telling you, specify it's got to be two functions in quadrature to each other. It's got to be biphase quadrature, which, to our medical people in the audience, what organ in our body works on biphase quadrature?
brain. Somebody, who was the bright man that said the brain? Stand up, sir. A round of applause. We got somebody that's awake in the audience. I've just shown you. Now, you can fine-tune the phase relationship from the zero-time reference. What you'll find is you tune through, you'll be able to actually fine-tune how far in time relationship this will vary. If you match the 90 degrees here to the 90 degrees here, if the fidelity of all the information channels is infinite, what do we have? We have a controlled time portal in the center of this antenna. Now, we've left one piece out. How do we construct our delta loop? Let's take one loop. Do I have any old radio men in the audience? What's the next thing we do with this, sir? Well, that looks like a rhombic antenna to start with. You shield it, right? We're making a magnetic probe here. So you put a shield around this thing. What do we now got? A radio direction finding delta loop. But what's going on here? We're taking E cross B and stripping the E off it. What do we have, folks? We have a function which is already ortho-rotated 90 degrees out of our reality. Now, how do we control this? We put right down the center of this thing an antenna, a rod. At the same time, we have our ground function. We connect the rod and the ground to a switch, a commutating switch. I gotta make this dotted. We drive the switch from the rotation of the zero-time generator. It's got to be integer related to the rotation of the wheels in the zero-time generator. What do we hook here? We hook our radio transmitter. Now, this is a very unique radio transmitter. It's ISB. Any of the hams know what that means? Independent sideband. This is a double sideband suppressed carrier transmitter. But lower sideband is at 0 degrees. Let's put it over here. Is at 0 degrees. Carrier equals 90 degrees. Upper sideband, upper is 180. This is called a bi-quad, bi-phase radio transmitter. We put into the upper sideband F of Y. We put into the lower sideband F of X. Now, at the same time, we take this transmitter and somewhere in the amplifier chain, we put a gate or a mixer and we put our white noise. We take the output of the transmitter, put it into this RF switch. How many people have seen the electrogravitational generator, which is a torus coil with another coil inside of it where they put a high voltage potential between it?
this is what we have here. We put this between ground and our RF signal back and forth. From the Eldridge, the 4 coils created the delta T magnetics. The RF transmitter created the electric field component of this. Now when you do del cross B, del cross E, del cross G, sum it all to 0, it equals 0, all imaginary. That becomes your time modulation. Now, your lecturer is going to have to take about a 2-minute break. I got to go to the facility. I have to. When we come back, we're going to talk about the transistor and the special device that Al was talking of. Anyone know what a tunnel diode is? All right, we got one bright individual. How do you make a surface barrier tunnel diode? You take a piece of semiconductor material, silicon, germanium, gallium arsenide, it doesn't matter. Let's say it's P. No, let's say it's N. N is easy to make in the old days. You deposit, you take this and you etch it so it's absolutely flat, electrochemical etch, which means you take a jet and you put out a chemical, and then you take that conductive jet and you put a voltage source between it. And you etch, electrochemically etch, you use a chemical which is a salt of the semiconductor, and you electrically chemically etch an absolutely flat face that is molecularly flat on the surface of the germanium crystal. Then you shut that off. Then you put on top of that a metallic contact. Now, because of the electron pressure coming up here, hitting the barrier coming back, it builds a depletion region without putting any polarization across it. It builds a depletion region. Notice this thing with nothing has a depletion region. Now, if you put a current through this, what's it going to do? It's going to build up electrons on one side or the other side of the barrier. When you reach a particular point, they're going to punch through the barrier. But it's not a punch through, they tunnel. Remember, we built up a potential spatial charge, and as long as you don't exceed the charge across the barrier that the spatial charge represents, your current now is tunneling. It's not going through, punching through like a transistor does, where you combine the holes and the electrons. I don't expect this to be clear to everybody. This is essentially for technicians and engineers at this point. The people who understand, you're following at this point. Now, what's the characteristics of the tunnel diode? I versus voltage. It goes up, then it comes down, and it goes up again. This is your tunneling region here. What this is saying, as you increase the voltage, the current goes down, not up. That's your negative resistance. Any negative resistance device you can use as an amplifier. Now, let's go into what's actually happening in this depletion region. I'm going to take this point here and expand it. This is your indium contact. Here over is your germanium. This is the depletion zone. This is the germanium. This is the indium. Now, as you bring a potential this way, remember, Al was speaking of a rotating vector on the edge of a time.
is going to create a rotating vector on the edge of electron flow. You follow so far? This is the spinner and twister creating around the tunneling electron. What is this twister, spinner? It's a vortex. It's a vortex, folks. What is a vortex? A hole in our space-time continuum. Now, what happens if we put a Dirac delta pulse in this current flow? The vortex will instantly turn on, the vortex will instantly turn off. What has all the mathematics that we've gone through say when we take a vortex generation, turn it on, turn it off? You do a frequency to time transform. So the faster, the narrower you pulse this thing on and off, this now becomes a miniature time vortex, which means when it goes from this end to this end, it becomes electric current here. It's electric current plus a time current. So we got E here. Here we got E plus delta T. What we just learned? A tunnel diode is a delta T diode. Does the engineers and technicians follow so far? Now, let's go another step further. As I erase, I'm going to talk. In 1952, the aliens contacted President Eisenhower and said, hey, we want to get together and talk with you. We all heard about our treaty with the aliens. One of the things they asked us to do is, we got this problem, we got a reliability problem of a very strange semiconductor device similar to your transistor that we use on our craft. We want to have you and Earth be this sector of our galaxy source for these devices. We'll show you how to build them. What did they show us how to build? No. Surface barrier transistors. The tunnel diode came out of the surface barrier transistor research. According to a friend of mine, let's call him Clark in the book, he worked for a company called the Electronic Transistor Company. In 1946, 1947, Osborne, Shockley, that crowd working for Western Electric had formed, at that point, in the 50s, Western Electric split up. The semiconductor manufacturing part of it split off, and it was essentially owned and run by Osborne, Shockley, etc., etc., etc. What did they call this company? The real name is the E.T. Company. They knew all along that the transistor developed by Bell Labs in the mid-40s was from the initial contact with the K group in the 30s. That was the first technology exchange. They gave us the crystal amplifier that we call the transistor. Now, they were hoping that at some point in the 50s, the ET involvement would be announced to the public and they could capitalize on that their company is developing technology given us to us by the ETs. E.T. Company. Now, they were not at the point when they formed this. They weren't going to call it the extraterrestrial company. They had to come up with a name for the crystal amplifier. E, of course, is electronic. Company, of course, is company. They went through name after name after name for this device. They came up with one name, transistor, that had a T. So it became the electronic transistor company. This
was the R&D production facility used to be Western Electric. In other words, Philco, Sprague, RCA, General Electric, in those days did not have their own facilities. They bought all their devices from the Electronic Transistor Company. Of course, in the mid-60s, the Electronic Transistor Company became a public corporation. They put out a catalog about that thick. You could buy any old transistor you wanted from, even the discontinued ones. Now, the Philco Research Laboratory in Philadelphia, Pennsylvania, was run by Philco, the Electronic Transistor Company, and U.S. Navy. Clark tells a story that there was a man by the name, he called him Onopole, the man's real name is Annapolis, who was an officer in the E.T. company. Clark used to work for Annapolis when he was going to RCA Institutes. He tells the story that Mr. Annapolis, or as he put it, Onopole, would come in and told him, you know where these crazy little transistors you were working from came from? Clark says, oh no, I don't know. He said, well, he was assigned at that point to the Navy Philco Research Laboratory in Philadelphia. Now, remember, we're talking 60s. This goes back to 1953. And that they took a back end of the plant that had the research facility, cordoned it off entirely, put all sorts of high security in there. They developed a surface barrier transistor in there. And this fellow told Clark that every day these tall characters would come in black trench coats, black hats, and like a mask over their faces. When they got in the back, they took the trench coat off, the mask, and the hat, and they were literally 7-foot-tall gray aliens. Clark said that Annapolis described the gray alien perfectly, and that the gray aliens were telling us how to build these transistors and helping us develop the manufacturing process. And this was surface barrier transistors. I think in a little bit Al can talk about what he psychically picked up they were doing with these transistors. But either way, let's now go in and consider what is this transistor. We take our P-type material. P-type material is what, Mr. Engineer? A whole electron source. This is germanium semiconductor that is doped with an ion which has excess electrons, so it's a source of electrons. I'm not going to go any deeper into semiconductor theory. Now, instead of having one electrochemical etch jet, you put two. And you have two batteries here. I don't know if the polarity of the batteries are correct. I don't care. And we smooth out two sides of the crystal. Yeah. It goes like this. I see somebody remembers the surface barrier electrochemical etching process. Stand up, sir. Let's have an applause for him. Now, once they do this, what do they end up with? Let's look at this little tiny piece here. I am the consultant today, the engineering and production consultant for the E.T. company, by the way. This is where I got all this information from. Now, you take one, you deposit the indium material on the etched surface. Now, you may put some other crud on here and call it MADT, call it MAT, call it SBAT. You know, the surface barrier transistor was owned by the government, and the ET company tried to capitalize on it, change the design a little, and what they would do is they would change the emitter junction. Now, what you have to consider is this.
The spec sheets say that it resembles a PNP transistor. What's going to happen here? When you change the bias on the zone that is outside of the, what the hell they call, electron pressure generated depletion zone, you're going to move this. You're going to create vortexes, tunnels. We now have taken our tunnel diode and made a tunnel transistor. Now, what's going to happen here if we make a common emitter amplifier, ground this? I'm going to make it dotted because we're talking of AC ground. We put our pulse here, and we put our load here. We're going to control the tunneling between the emitter and the base, and the base and the collector. What's going to happen is the delta T current, based upon this pulse, is going to circulate this way. Which means now we're going to take our input signal and convert it to an electrical signal plus a delta T. This is your delta T amplifier. What do we do with this thing? Take this thing, connect it to, as Al was saying, a 555. Put a current limiting resistor so we don't blow the hell out of the base. You can't get them. No. I lucked out because after the boss man gave me a pile of them and then maneuvered me to give the pile back because he was told by the government, no, you can't do that, I remember seeing in the Allied radio catalog MADT transistors. So I got an old catalog, looked at it, opened up the page, sure enough, there it was. So who is Allied Radio today? Radio Shack. So what I did, I called Tandy in Fort Worth and said, hey, I'm interested in a product that you guys used to sell in the late 60s. I gave them the part number. They went into the computer. Oh, yeah, we got those, sir. We got 40,000 of them. So I say, well, how come we don't have them in the catalog? Nobody wants them anymore. We still got them in the warehouse. We don't throw anything away. So I say, well, send me some samples. So they send me about a dozen samples. Yeah, these things are surface barrier transistors. So I call them up and I make a deal and I buy all 40,000 of them. And I said to them, anyone else in the country you know of have any others? So I've called a few other small dealers, associated dealers, allied dealers, and I got about another 1,000 on top of that. At this point, just as I did with radiosondes when I built the biosonde, I cornered the market on surface barrier transistors. If you go to ET company today and order them, although they got them, they're going to tell you they don't got them because there's legalities involved since the company was told in the 70s to destroy them all. They're not going to admit to anyone outside of the group, which I'm part of, that they have these transistors. So, where do you get surface barrier transistors? Preston. From Preston, right. This is how the delta T transistor works, and I'll give it back to Al now. Because what I did is 6 to 9 months ago, I handed out one of these little blue boxes I prototyped. Oh yeah, I forgot to describe the coil. What we're using is a coil with 4 pi windings, spider wound. Difference is, the bottom one is spaced further away. Just as Tesla noted, you could direct the direction of the flux by changing the spacing. So we got a coil with 3 closely spaced windings and a distant spaced winding, and the time flux goes this way through the coil. Well, somebody had to ask that. It's really complex. I know Al may want to refer to this, right? So I'm not going to erase this. You take your coil form. You rotate it.
You take your feed, and it goes up and down each time it rotates. What you get is you build up a winding a little at a time, and you do 4 of these. Each one is called a pi winding. It's called pi because it goes from 0 to 360 degrees each time the form rotates once. And you just keep taking about number 60 wire, and you build it up. The whole impedance of this thing is about 1,000 ohms. The current through the transistor is maybe about 10 milliamps. The whole thing draws about 15 milliamps from a 9-volt transistor radio battery. And from that point, I'm going to give it back to our distinguished Eldridge survivor, Mr. Edward Cameron. Come on, Mr. Edward Cameron. As I said, I gave him one of... I'll dig in my little goodie box here. And that's just where I put it. Here it is. And I'll come out with a delta T generator. It's not a very big device. You can actually stick it in the coat pocket. The entire circuit, the coil, the battery, everything is in here. If you want to take a picture, you're welcome. And it has a little LED in the back to let you know that it's on. Huge filter capacitor to smooth out the current. I didn't show every detail of the circuit. It's not really necessary. But now we got a very interesting function on this. If I remember correctly, Preston, the surface with the 4 screws is the output side, right? Right. And if you turn it to where the little legs for this box are, it's a standard ordinary Radio Shack or whatever plastic box. That's the vacuum cleaner side. And I also have here a little adjustment pot there in order to change the frequency. Right. Right. And the coil sits in here. Literally. Right. I have a little screwdriver in the case I think I can use. In any case, I don't know how many of you people are sensitive, but we're going to find out. Turn this thing on. It's now on with a little red light. See how many people feel anything. Anything at all. It's on. I don't know. Those who are scientists and engineers usually are not too sensitive to subtle effects, we'll put it that way. Little red light says it's on. And some people have noticed if I turn it edgewise, I get a terrible headache. Not trying to suggest anything, but I want to see whether anybody feels anything in here. Okay, now if you turn it this way, it acts like a vacuum cleaner, a very strange vacuum cleaner. It doesn't suck dirt, doesn't suck air. It will react in a metaphysical manner. I have played with this thing now for some 6 months, more than 6 months, perhaps 8. And I found the frequency setting is fairly critical for some people. But if you have a problem with how shall I put it, an energy implant, not the solid crystal type which the aliens and or the government use, but an energy type implant, this device will pull it off the body. If you have problems with, well, you could almost say ET attacks. If you have problems with entities of any type which are attacking you, this thing will usually end the problem. They don't like it. I've used it more than once for that purpose, including up in North Carolina recently, where we had an infestation of ETs at a certain symposium, which Preston and I and Duncan were at. They didn't like this thing at all. They left. They were not physically present in the sense of being you or I or anyone else in the physical, normal reality. They were present in an altered or a parallel reality. Now, this gets into a very interesting aspect, which I don't have time to cover fully, but very briefly. There is
alternate realities. There are several of them. The government does have means to cross over into these other realities. There's a project called Project Winterhaven, which is developed parallel to the Montauk-Project, probably under the cover of the Phoenix Project. And this is a project for interdimensional travel. And by using interdimensional travel techniques, some of these so-called spirits turn out to be quite real, because what is the spirit world but another reality? Quite physical to their own references. Your dream world is quite physical when you're in it. Therefore, one has to come up with a question: what is reality? We think we know what it is because we can hit a table. If you hit a car into a brick wall, you smash the car, you might smash yourself. If you could do an alternate reality shift quickly enough, you wouldn't hit the wall. Who knows what you'd hit in the other one? But this gets into a very strange and difficult area to analyze. What is reality? We accept ours as real because we've been educated to it. We feel it. We know it every day. But there are other realities, and other people there that know their reality as real. They probably look at us as ghosts, if you will. But there is occasionally crossover under certain conditions, dimensional changes, dimensional doorways, which can be artificially created, or naturally they exist without artificial creation. But a device like this can prove useful in terms of if you've got uninvited visitors that you don't like. Okay. We don't have it in production yet, and I can't really give a price. This is one experimental unit. Preston had built one or two others on a breadboard, which are about 5 times this, cover a 12 by 12 inch breadboard. But if we do get it in production, it's I can put it this way: it'll be more than $100 and it'll be less than $1,000. The circuit is fairly simple, but we have to consider a number of aspects: frequency stability, adjustability, durability. We still don't really know how durable that transistor is. It's not a low voltage device, as most germaniums were in the past. Typically, a germanium had a VCE rating of about 10 volts, 9 volts, 12 volts, 15 was high. This is a 9-volt transistor. These are hand-picked to handle about 25 volts. And that's one of the unknowns at this point, is how stable is that transistor against transients. You won't get much transients with a big filter cap and a battery. But it might if you're in an area where, let's say, there was a powerful radar transmitter or some other very powerful electromagnetic transmitting device, anything from an FM transmitter to a TV transmitter. They'll put up a lot of voltage if you're too close. And if the circuit board happens to be critical in terms of the layout, the length of the leads, and you hit a quarter wavelength lead, you can build up a rather high voltage internally on a transistor because of the lead lengths on the board. Right, that's the other aspect. The coil is directly connected. Right. Okay, I'll see if I can find a screwdriver and take the lid off so you can see what it looks like. Because it's practically, I've used it to end problems with people who had attacks of one kind or another. Energy attachments, one could call it, which is a form of implant, but it's not a physical crystal type. Physical crystal types have to be removed surgically. Biological implants can be destroyed by electronic means. This is not powerful enough to do it. It can be used to stop a form of mind control where people are trying to impinge those who have the capability of transmitting a form of mind control. And I'm talking about hardware. I'm talking about mind control from another person's mind who has the capability, impinge on a secondary party. Bad energy, feeling bad, etc., etc., etc. One can do a number on those people which breaks it and gives a person back some peace. Then you have to look at the other aspect of who is this and why are they doing it. Yes? Have you done any experiments with, like, time anomalies? Does it change the rate of time? It changes the rate of time in a very localized area because the output is a cone of energy. And since time is one of those elements which is basic to the universe, it does not know a distance limitation, even with a small box like this. There is no 1 over
d squared or 1 over d attenuation. There is no attenuation. Sorry? What does he? It is localized because of the size of the coil at this point on the edge of the box. It fans out as a cone of energy. The further you go, the more it spreads. But it does not attenuate insofar as any tests I have made on it are concerned. Half the people that pick it up are sensitive to it 2,500 miles away from Phoenix to the East Coast. I'm sorry? Nope, haven't had any so far. There's not enough power. You would have to have a very large delta T function for that, and a considerable amount of power, more than a 9-volt transistor battery. Perhaps something which is charged by a 12-volt car battery might do it. Yes. It is basically a psychotronic type device, psychotronic effects, yes. And in that sense, the effect is not physical insofar as any affected tissue is concerned, so far as we've been determined at this point. We have not yet built a detector which can directly measure the output of this thing. We're working on that. And that's another aspect. If we say we got something coming out of here, we've got to be able to prove it. We can prove it indirectly by the subtle effects that some people pick up, but that is not hard proof. That's very soft proof. Oh. Right. If you have this thing properly modulated, it will affect the person that way. If you put a scramble signal on there, there's no telling what it can do to a person's mind if there was enough power. So the government knows how to manipulate these things. They use mind control devices all the time. Okay. Mm-hmm. Okay. Well, I had it on the vacuum cleaner side, which says it was pulling and then it stops pulling, and that's probably what you felt, the end of the pull. Now, not everybody can feel this device. I'm not. Anyone else that had a feeling for it? You did. Anyone else? Okay. It says that there was a low percentage here, but at least there were 3 or 4 who did feel it. 5. You have a question? Okay. Transmitting device, receiving communications. Very definite possibility, but one has to have a detector in order to demodulate, in order to use it as a useful transmission of intelligence device. You want to have 2 links, a transmitter and receiver. This is a transmitter only. And we do not have any modulating techniques on this. It is strictly a square wave generator driving it. Yes? Maybe a question more interesting. But why couldn't one use a field effect transistor, which has very narrow base region? Well, field effect transistors are not helpful. Yeah, that's a very special function. Yeah. My experience with those type of devices, or those type of diodes and transistors, is that they're very sensitive, and if you place them in a properly machined cavity, you can get bandwidths out to 300 gigahertz. Yeah, I know. And rise time. Gun diodes, right. They seem to have disappeared from the market. There are many things you can do with the properly built germanium devices you cannot do with silicon. And this is a technology which has been almost forgotten and buried, but probably not in certain government circles. Anyway, you have another question? Okay. Earlier in the presentation, you said you were going to mention what happened to the vessel that was sold to the Yes. It's interesting you did bring that up. Some interesting feedback on that recently. The feedback has come back to us recently about the fact that it is still in the Greek Navy, and that over a period of years the Greeks have had a few strange things happen. They found a number of locked rooms which they could not get into until they forced locks. They had some closets or standard type ship's lockers.
They finally forced one open, and a skeleton fell out. And they found wiring all over the ship that goes nowheres. It's just sitting there unconnected, and tons of wiring apparently with no connections to anything, and they don't know what it is. Well, I think I do. All right, I think we all do by now. But that's some of the feedback on that. I've heard other wild stories about when they first had the ship, they were getting some very anomalous effects would cause them to almost strip the ship and repaint it completely before they felt the stuff would, whatever it was, die down and they could go out to sea with it. The stories are anecdotal and I don't have any first-hand evidence or proof of it. Yeah, they want it for a museum piece. Ho, ho, ho. There'd probably be a cutting torch applied to bury it forever. That is also in the communications we have. The government would like to get it back. One other question? Okay. In the back. It would appear to me that 2023, if the algorithm might disappear, regardless of whether you have machinery or not. Well, there is no machinery on the Eldridge now other than a normal complement for a warship. Why do you pick 2023? Oh, 3, okay. It's an interesting thought. It didn't go into 83. But, when you went back and cut the wire, cut the cable, you were at a particular angle between 0 and 90 to do that. So what is to say that the spin hasn't rotated you slightly back and forth again? Yeah, that's an interesting thought in terms of alternate realities and repetitive cycles and all of that. We've explored that thought-wise, and we do have reason to believe that we probably have been through this circuit more than once, but that's something we don't go into now because we're not sure of it. That's an interesting thought. Thanks. Yes? No. No, almost all of that type of device has been withdrawn from the market. Very nice little neat widgets. And the gun diode disappeared for about the same reason. Today you have a restricted market in terms of what electronic devices are available to the general lay public or the general experimenter. I haven't seen or heard of any, and I know somebody who has been trying to locate them. Maybe they're surplus. Whatever. Okay. Well, I think that's about the end of our talk here. I will get a screwdriver and take the lid off the box, but I will thank you very much for your attendance and your interest.